Hi dears, hope you are very safe at home. Today I'm going to show you some simple things. How to use the correct sentences in simple present tense. Okay, tell me, when do you get up in the morning? I get up at 5 a.m. What about you? Do you get up early in the morning? Yes, I know all of you get up very early in the morning because you have the morning class, right? Come on, Rinsha. When do you get up in the morning? Yes, she gets up at 5:30 a.m. What about Hanan? In which time, Hanan, you get up in the morning? Yes, Hanan gets up at 5:30. Okay, right. When do you go to school? Usually, when do you go to school? You go to school at 9 or 9:30? Yes, you go to school at 9 or 9:30. I go to school at 9:45. But Neha goes to school very early. She goes to school very early. What do you wear when you go to school? I think all of you wear the uniform, right? Yes, you wear uniform every day. What about the teacher? What does the teacher wear? The teacher wears the color dress, right? Now, what do you do when the teacher takes the class? Yes, you listen very carefully. You listen the class very carefully. What about the teacher when you sit in the class? What about the teacher do? What does the teacher do when you sit in the class? Yes, the teacher listens you very well. The teacher listens you very well, right? Now let's look at some sentences which I told you now. Okay. Here I am going to write a sentence which I told in my talk. We get up early in the morning. Another one. She gets up at 5:30. One more. Hanan gets up at 5 a.m. Now, if you look at the first sentence, we get up early in the morning. Which is the verb in that sentence? Which is the verb? What do you mean by verb? An activity. Which activity is going on there? ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Yes, that is get up. Activity, that is get up. That is the verb. Activity, that is the verb. Now in the first sentence, the verb is get up. എഴുന്നേൽക്കുക എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി വേർബാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, now look at the second sentence. She gets up at 5:30. And third sentence, Hanan gets up at 5 a.m. Which is the verb in each sentence? Second sentence, which is the verb? Yes, the same, gets up. And third also, gets up. Now you can see some difference in these three words. What is the difference? The first one, the verb is get up. Second sentence, gets up. And third sentence also, gets up. Now that means there is an S there. ഒരു എസ്സും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You know why is it so? No, for finding out that reason, now you just look what is the subject. അതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ആരാണ് സബ്ജക്റ്റ്? എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയണം. Which is the subject in the first sentence?
What do you mean by subject? Subject means who is doing that activity. അവിടെ ഒരു വേർബ് ഉണ്ട്, ഗെറ്റപ്പ്. ആ ഗെറ്റപ്പ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വേർബ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി? യെസ്, ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഗെറ്റപ്പ്. ഗെറ്റപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി. വി ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. വി ആണത് ചെയ്യുന്നത്. വി ഗെറ്റപ്പ്, ഞങ്ങളാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. വുഡ് യു മീൻ ബൈ വി? ഞങ്ങൾ. Okay, is it singular or plural? What do you mean by singular? Singular means single, one. What about plural? More than one. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് plural. Singular means single, right? Now here we means ഞങ്ങൾ. Is it singular or plural? ഒരാളാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളാണോ ഞങ്ങൾ എന്നത്? Yes, that is plural, more than one. Right? Now, what about the second sentence? Which is the subject in the second sentence? Subject അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആരാണ് അത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്? ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? Yes, that is she. Is it singular or plural? Yes, right. That is singular. ഒരാളേ ഉള്ളൂ. She means അവളാണ്, ഒരാളെ. That is singular. And look at the third sentence. Verb is gets up, and which is the subject? Who is doing that subject activity? Get up എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആര്? That is Hanan. Hanan is only one Hanan. That is singular. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? Can you tell what is the reason for get up in the first sentence and gets up in the second and third sentence? എവിടെയാണ് ഞാൻ gets up കൊടുത്തത്, എസ് ചേർത്തത്? അതറിയണമെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക. ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് കൊടുത്തത്? സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇസ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ? യെസ്, ഷീ ആൻഡ് ഹനാൻ, ദീസ് ആർ സിംഗുലർ. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ, വി മേ ആഡ് എസ് വിത്ത് ദ verb. Right? If the subject is singular, ചെയ്യുന്ന ആൾ, കർത്താവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ, ഒരാളാണെങ്കിൽ വി മേ ആഡ് എസ് ടു ദ verb. ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് വി. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ. നോ, ദർ ഈസ് നോ എസ് ഹിയർ. റൈറ്റ്? Another example. We go to school. Second sentence. Neha goes to school early. Neha goes to school early. Look at the first sentence. We go to school. In that sentence, which is the verb? ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി? യെസ്, ഗോ. യെസ്, ഗോ ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി. ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി? ആരാണ് ഗോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി. വി എന്ന വേർബ്, സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഗോ ടു സ്കൂൾ. സോ വി ഈസ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂരൽ? Yes, that is single one. No, we, ഞങ്ങൾ എന്നാ വരുന്നത്. That is plural. So if it is as it is plural, there is no s here. Right? Now look at the next sentence. Neha goes to school early. Which is the verb in that sentence? Yes, goes, that is the verb. Who is doing that activity? Neha. Then you check whether Neha is singular or plural. Neha, that's a girl. He is single one. That is single one. Now Neha is singular. Now we may use s with the verb. Root verb in the code s ചേർത്തു. So Neha is singular. So we added s to the verb.
Neha goes to school every early in the morning. Okay. Next example. We wear uniform daily. We wear uniform daily. Teacher wears color dress. Teacher wears color dress. Look at the first sentence. We wear uniform daily. Which is the verb in that sentence? Verb means activity. ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? യെസ്, വെയർ. ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുക, ധരിക്കുക. Now wear is the verb. That is the verb. Okay, that is the verb. Now, what is the subject in that sentence? Which is the subject? Yes, we is the subject. We is plural. ഒരുപാട് ആളുണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ട്. That is we are telling we. Now we is plural, so there is no s here. Okay, so we use we wear uniform daily. Look at the next sentence. Teacher wears color dress. Which is the verb? Wears is the verb. And which is the subject? Who is doing that activity? Yes, teacher. Teacher wears color dress. Now teacher, that is single one. Only one teacher, that is single one. So that is singular. So we may add s with the verb. S verb in the kude s add cheyanam. So teacher wears color dress. If the subject is teachers ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു? Teachers. Wear or wears? Can you tell? Yeah, teachers, that is plural. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് പ്ലൂറൽ ആണ്. If it is plural, there will be no s. No, teachers wear color dress. Okay. Now here is a passage in your textbook, page number 60. All of you take page number 60 and look at the book. Now I am going to read the first sentence. Akbar listened to Tanzan every day. Akbar listened to Tanzan every day. That is the simple a sentence in simple present. That is not a past tense, past activity. അത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. And that is also not at all a future activity. Future activity അല്ല. That is an activity has done in the present. പ്രസൻറ്റിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. Akbar listened to Tanzan every day. Now this sentence. Look at this. Which is the verb in that sentence? Akbar listens to Tanzan every day. Which activity? Verb means which is the verb in that sentence? Which is the verb? Yes, that is listen. Listen. Now you look. Listens. There is s. Why we use s here? Can you tell? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തായിരുന്നു? Why we used s with the verb listen? ലിസൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You just look at the subject. Who has done that activity? ആരാണത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Yes, Akbar. Akbar doing is. Now Akbar is singular or plural? Yes, only one person, that is singular. If it is singular, we may add s. So listens. അതുകൊണ്ടാണ് ലിസൺസ് എന്ന് വന്നത്. Look at the second one, second sentence. He thinks Tanzan has the most wonderful voice in the whole world. He thinks. Here, not think, thinks. S vanu. Why? Now look at the subject. Which is the subject? Who is doing that activity? A verb ആരാ ചെയ്യുന്നത്? He എന്ന ആളാണ് അല്ലേ? He. Now he is singular.
So we use things. Now we look at the sentence. Akbar enquires here. Akbar enquires. Enquires. The verb is enquire. Enquire എന്നേ verb ഉള്ളൂ. But here we used enquires because just before subject, before that verb, there is a subject Akbar. Akbar is singular. Now enquires. And the next one more, they go in search of the Guru. They go in search. Now, which is the verb here? They go. Yes, go is the verb. Is there any S with that verb go? Go എന്നതിൻ്റെ കൂടെ S ഉണ്ടോ? No. Why there is no S? Yes, look at the subject. That is they. What do you mean by they? That is plural, not a singular. They means our. That is plural. So there is no S. Right? Now I will not tell all the sentences. Now you just go to that box, activity. Activity B. Identify the subject of each sentence in the above paragraph and write whether they are singular or plural. ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അക്ബർ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അത് തന്നെയാണ്. അക്ബർ ലിസൺ ടു ടാൻസൺ എവറി ഡേ. നൗ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് അതിൽ? അക്ബർ. ഓക്കെ, അക്ബർ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ അക്ബർ എന്നത്? സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ യു മേ റൈറ്റ് യെസ് ഇൻ സിംഗുലർ കോളം. ഓക്കെ, യെസ് ഇൻ സിംഗുലർ കോളം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദേ വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ദേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂരൽ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംഗുലർ. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നൗ ദേ, അത് യെസ് ആണ്. അവിടെയാണ് യെസ് എഴുതേണ്ടത്. പ്ലൂരൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദേ എന്നത് പ്ലൂരൽ ആണോ അല്ലയോ? പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂരലിൻ്റെ കോളത്തിൽ യെസ് എന്നെഴുതുക. അതേപോലെ ടു മോർ സെൻറ്റൻസസ് യു മേ സെലക്ട് എനി 2 sentences from that paragraph and write down its subject here. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക. അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ. Okay, then you go to the next box. Now identify the verbs from the passage and write whether they are singular or plural. നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള വേർബ് കണ്ടാലും അറിയാം അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ എന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടാലും അറിയാം. We know which is plural and is it plural or singular if we look at the verb. വേർബ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാണ് വേർബ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുക? ഇഫ് ദർ ഈസ് എസ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ സിംഗുലർ, റൈറ്റ്? Again, look at the first sentence. Listens. Akbar listen. Look at the paragraph. Akbar listened to Tanzan every day. അതിലുള്ള വേർബ് ഏതാണ്? ലിസൺസ്. യെസ്, ആ വേർബ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂരൽ. If there is S ഉണ്ടോ? No, there should be, that will be singular. Okay, right. And look at the second verb in the second box. Go. Go. Can you tell that verb singular or plural? Yes, that is plural. Why? Pluralൻ്റെ കോളത്തിൽ യെസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Why? Yes, there is no S with go. And what about the last word, find? Is it singular or plural? Yes, that is also plural. Now we have written yes in the plural column. Okay, because there is no S with that find. Okay. Another activity. Take page number 61. At the top of that page you can see activity D. Replace the subject of the sentences with the words given in bracket and rewrite the sentences. Now
Number 1. Example. Akbar listens to Tanzan every day. In the bracket, Akbar and the courtiers. Now listen, what's the question? Replace the subject of the sentences. Akbar listened to Tanzan every day. Which is the subject here? Can you tell? Which is the verb here? Can you tell which is the verb? Yes, listens. That is the verb. അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ, ഒരു വർക്ക് അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ലിസൺ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ? യെസ്, അക്ബർ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. Akbar is a single person, so it is singular. Akbar listens, so S will be there with the verb. Akbar listens, not listen, because Akbar is singular. Akbar listens to Tanzan every day. Now in this sentence, the subject is singular, right? Now what's the questions? Replace the subject of the sentence with the words given in the bracket. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. What is the subject in the bracket? Akbar and the courtiers. Akbar and the courtiers. അക്ബറും ഉണ്ട്, കൂടെ കോർട്ടിയേഴ്സും ഉണ്ട്. അതാക്കി മാറ്റണം സബ്ജക്റ്റ്. അക്ബർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്ബർ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം. അക്ബർ ആൻഡ് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. Now how can we start the sentence? See this. Akbar and the courtiers listen to Tanzan every day. Now what is the verb here? In this sentence, what is the verb? Listen. Now look, listen, there is no S. But in the first sentence, there was S. But in the second sentence, after changing it, listen. Why it changed into listen? Yes, here the subject is Akbar and the courtiers. This is the subject. Akbar and the courtiers. There is more than one. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. That is plural. So here there is no S. Right? Like that, all the sentences below 1, 2, 3 and 4, you have to change it. Change the subject with the words in the bracket. Right? Now I will tell the first one for you. He thinks Tanzan has the most wonderful voice in the world, the whole world. He thinks Tanzan has the most wonderful voice in the whole world. Which is this verb in this sentence? Which is the activity or the work? Yes, thinks. Thinks is the verb. ആ വേർബ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ. ഹൗ? യെസ്, ദർ ഈസ് എസ്. സിംഗുലർ ആണെങ്കിലാണ് എസ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി. സിംഗുലർ ആണെങ്കിലാണ് എസ് ഉണ്ടാവുക. സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ verb, subject, he is singular. So he thinks Tanzan has the most wonderful voice in the whole world. What is the word in the bracket to change the subject? Yes, they. We have to change the subject with they. Right? അഥവാ he മാറ്റിയിട്ട് they ആക്കണം. Now, what will be the changes if we use they in the subject place? They think or thinks. Can you tell? Yes, they think. They think. Why? There is no S. Why? Yes, they. The word they. That is plural. അവർ എന്നാണ് വരുന്നത്. That is plural. Plural ആകുമ്പോൾ S ഉണ്ടാവില്ല. Right? Now, you should change or rewrite the question number 2, 3 and 4. Akbar inquires about the person. Now here the subject is Akbar.
You should change the word Akbar with this word, the courtiers. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂരൽ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. And the third one, they find him busy with his daily chores. Now here the subject is they. You should change that subject with Tanzan. And the last one, Tanzan and the emperor reach his hut. Tanzan and the emperor reach. Reach is the verb. Now what is the subject? And change the subject with the emperor only. Okay, what is the subject here? Tanzan and the emperor. Now you should change it with the emperor. Okay, now you listen the song which I am going to play. Lucy's in the sky with the diamonds. Okay, first of all you listen that song very well. After that you pause the video and go to your textbook. In your textbook page number 64 there is an activity on this. Okay, now read that activity very well, and there are some blank spaces in that activity. You should fill up those blanks with the prepositions given at the below of that activity. There's the red box there. Now in that box some prepositions are there. Then you fill that blank space with that prepositions. For this you should listen that song very well. While you are playing it, while you are hearing it, listening it, then you focus on the preposition used in these spaces. Okay, and after that there is another activity, the same activity 2 in page number 65. That's also you may do. Okay, that's all for today. Have a nice day. Thank you.